was born in Germany. I work as a blogger slash journalist for several Italian and European medias and president of Cafe Babel, a European magazine. Obviously, you read some articles about the places you live, and it came up, Charleroi, this place which is heavily affected from industrial decline. It looks pretty cool, by the way. I mean, for being a city which is so badly talked about in some medias. If this is what you read, you would expect, okay, it must be really horrible. But truth is, there are plenty of places like this when you arrive with big industry around. There was this advertising going around with the big C. You might immediately wonder, okay, what's going on? There is something going on here, which is it's pretty fancy. I saw a nice station with a nice square in front of it. The river looks, the canal looks quite nice. For the building here looks far better live than from pictures. You would start talk about this maybe with some guys and then explain them what you're doing here, right? I think it's just a polite way to make contact, right? So, this is interesting because you can see how the city really is making a huge effort on the issue of change. And here you might, just look for, just take the name of the photographer because it might be useful just to sign his name. Most important thing is that you're really clear in your mind first of all, so bring always your head with you. As you move out of the main square, you immediately notice, as you said before, the empty shops here. So it's like this one, there, everything is closed down, Truth is that to write a good story, you mostly just need a decent photo camera, good paper and pen. Why? Because you never know what's going to happen. You cannot rely on your phone all the time. So you might end up in a situation where the old fancy block, note and pen is the most valuable things you have. Je suis photographe et vidéaste pour Elle Belgique. Moi, c'est surtout graphiquement en fait. Souvent, je cherche dans ma composition, je la compose déjà en utilisant les éléments qui sont sur place. En fait, j'étais jamais venu, donc j'avais pas d'a priori qui m'était propre. C'était plus des échos que j'avais pu entendre. D'ailleurs, avant même de venir, j'ai eu une amie qui m'a dit laisse tomber, il va pas. Moi, j'y étais pour la première fois. C'est la zone. Et j'étais là, bon, écoute, me fais pas peur, moi j'y vais. C'est pas grave. Je vais voir de mes propres yeux. Et moi, déjà de base, j'aime bien aussi. Je sais pas si c'est positif du coup pour Charleroi, mais j'aime bien les espaces un peu laissés à l'abandon. Des fois dégradés, je trouve qu'il y a des rendus dans les textures, etc. qui ressortent et qui sont intéressantes. Donc oui, c'est ça aussi qui peut être intéressant dans une ville, c'est voir ce contraste entre le potentiel qui peut être fait et ce renouveau qu'on y amène et voilà, les deux. Je pense que dans toutes les villes, de toute façon, il y a des bâtiments qui méritent la peine qu'on s'y attarde et de proposer un projet qui va faire en sorte de les redynamiser. Je trouve que son architecture est vraiment très belle, même l'espace en bas pour aller manger, je trouve qu'il donne envie d'y aller en tout cas, ça donne envie de venir avec ses amis et d'aller boire un verre ou même après un film, je suppose, ça peut être super sympa d'aller là.
Celle-ci, je trouve qu'elle est cool parce qu'ils ont fait un truc assez graphique au niveau du plafond. Du coup, ça crée tout un truc de texture, un peu comme ça, et de composition. Je pense qu'en retouche un peu blanc, noir et blanc, ça peut être très très beau. Je crois que j'ai le roadster sur toutes les vues. Bah, je dirais tout simplement, si il est parti sur une série de photos, de vraiment réfléchir à si ces photos valent la peine, qu'il ait réfléchi à pourquoi il les propose et qu'il y croit. Principalement, je suis responsable des rubriques politique et lifestyle pour le site internet de Paris Match Belgique. Et en parallèle, il y a 4 ans, j'ai cofondé un webzine, Boulette à la Liégeoise, qui donc est centré à Liège et parle un petit peu de tout ce qui se passe là-bas dans la ville. Il y a une vraie émulation à Charleroi et on voit que depuis quelques années, surtout du point de vue culturel, il y a une scène vraiment bouillonnante qui est en train de se mettre en place. On voit qu'il y a une volonté de changement, il y a une volonté d'amélioration, il y a une volonté de renouveau. On voit aussi clairement que la situation a peut-être pourri pendant un peu trop longtemps et que maintenant il y a une belle énergie, il y a de très belles enseignes qui sont déjà en place. Mais c'est clair que ça va prendre du temps pour que tout le centre-ville soit à la hauteur de ce qu'on peut voir dans certaines belles rues, avec notamment par exemple la manufacture urbaine qui est magnifique. Quand on veut donner du renouveau à une ville en y injectant de l'argent public, alors il y a les travaux bien sûr, mais la culture est un excellent moyen de bien investir cet argent parce que forcément la culture, ça crée des pôles d'attraction, ça va donner envie à des commerçants de venir, ça va donner envie aux locaux aussi de venir voir ce qui se passe. Et donc, c'est pas toujours cette politique-là qui est adoptée, mais ici, en l'occurrence, ça a l'air d'être le cas quand on voit le Quai 10, qui est un pôle culturel où on a à la fois un cinéma, on a une brasserie, on a des start-up, on a des initiatives qui sont ouvertes aux enfants. Et donc, voilà, moi, ça m'inspire beaucoup ici et ça me donne envie d'aller un petit peu à la rencontre des acteurs du lieu, de voir un peu comment eux, ils vivent ça, comment c'est perçu aussi par les habitants et voilà, en savoir un petit peu plus sur l'impact finalement que ça a eu de rénover cet endroit. Il faut avoir une grande ouverture d'esprit et savoir comment aborder son sujet. Ça me permet de l'anglais sous un prisme finalement qui est à la fois politique, économique et lifestyle. Un concours de ce type, ça permet finalement d'avoir une belle vitrine, d'avoir une carte de visite en ligne et de faire connaître son nom et son projet. Donc, il ne faut pas lésiner l'importance de la visibilité. Good, they're moving, yeah. I'm a photographer, That's a nice shot. photojournalist, documentary and street photographer. See, here I'm playing with architecture, with composition, with lines, with basically shapes, because since it's a very architectonic setting, so I like to play with shapes, with forms. And it would be nice if there was more people in the shot, but since it's a rainy day, that's what we have. I became a photographer through humanitarian work. I worked many years with Médecins Sans Frontières as a logistician, and on the side I used to do a lot of photography work
documenting what I was living, the conditions of the people I was trying to help. I know it was a coal town, and I know it's been like that for quite a few decades now, that they've fallen into big depression in the city, and people have been kind of at a loss of how to go on with their lives and make a new reality for this. Oh, it looks a little less gray, the center of town. It used to be very gray, very downtrodden. But now it's looking livelier. So I would recommend to find your vision, find how you see the world, be sure about it, and then believe in it, and then try to show the world through that. And whatever you're photographing, your eye needs to come through. You're going to have your influences, you're going to have the things that motivate you to photograph, you're going to have the photographers that you're passionate about, but you need to find how you see the world, or else you're just another person with a camera. I'm a European citizen with a British passport. I'm self-employed online communications consultant and blogger. They're going to stop. I am a text person. I love writing. I also like still photography, although I'm not super good at it, but I know the basics. The sign looks kind of modern. I'm a bit confused by that. Anyway, I can kind of understand what they're trying to do here on the this side of the river. What a strange vista, though. And also, who the hell built that massive road built on a bridge? Anyway. When I said to friends in Brussels that I'm coming here to Charleroi today, they said, "Why are you going to Charleroi?" I was like, I'm going to Charleroi to understand what's going on with its post-industrial reconstruction. And I'm fascinated by post-industrial reconstruction. I come from a town that's gone through it, right? Whatever, it was going to be an interesting trip. You roll out of Brussels, first of all, and you see the kind of suburban Brussels out of the window. Then you have those small towns of Brabant, Rode Saint-Genès, Waterloo, Braine-l'Alleud, and then you arrive at Loutre, and then the industry hits you. It feels at the moment that you can see the obvious investment in the promenade coming from the station, and things being renovated and cleaned up. But is there life here yet? I can't tell, and that's what I'm going to be looking for. Okay. Pour les travailleurs qui changeraient, donc qui remettraient leur voiture de société. What I'd like to find out is, essentially broadly from you, what has the European Union done to help you here specifically with Quai 10? They made, I also had a conversation with the director of the centre here to ask about the population of Charleroi, because he said they had a lot of people, essentially of my generation, people aged between 25 and 40, who instead of staying in Charleroi had left to go to other cities, particularly to go to Brussels. One of their efforts is to try to give those people the opportunity to stay, or to give them reason to stay. Okay, right, excellent. That's a good reason. Right, I see. Good, excellent. I've actually now just got a bit waylaid. I'm now editing the Wikipedia page of Quai 10, because the Wikipedia page says, does this place really justify having a Wikipedia page, because it's only existed for 1 year, and so now I'm doing something about it and changing it.
main sources of information. One is my own eyes. What do I spot? And what does that mean? i.e., how do I connect my own experience with some political issue? What really drives you, ultimately? That's where you get good blogging.